unbox natin tong nakakuha ko sa Lazada. So, let's see. Tada! Okay, ano ito? So, I bought a power bank sa Lazada. I got it for what? 455. Yeah, let's see. So, this is Orashare Powerbank. It says on the ad it's 20,000 mAh. Okay, let's see. Ta-da. So that's Orashare. Nice. Let's unbox it. PPI. Okay. I hope hindi na apektuhan yung loob. Let's see. Ta-da! So, made in China. May nakalagay 20. Look at the box. Orashare. And it says there, design. Orashare design. Okay, paano natin ito buksan? Oh, okay. Wow, ang ganda ng case. Ay, ng box. Anyways. Orashare. Let's see. Mahirap siya ah. Ganda nga. Oh, wow. Box. Inside a box. So yan. Laman. So let's see what's inside. Ooh, it has white. Nice. Puti-puti. All of my cables are white. And see? Then, syempre, wala na. Yun na lang. Wala nang iba. Kundi ito. Wow. Ang bigat niya, ha? So, it says there, 20,000 mAh. Nice. So, tingnan natin. Uy, may laman. Merong 3 ilaw. Okay. So, let's try. Try natin i-charge. Dito. There. Let's charge it here. Ta-da! Charge. Ang pangit lang niya, hindi natin alam kung gaano karami naman niya. Kasi ang indicator niya lang din, ilaw din. Like this. Yeah. So, pwede siya sa Type-C. Mag-charge. Oh, kasya. Saka syempre, kasya din yung binigay nila. Dito. Yan. So, test ko muna to, no? And then, I'll be back again para malaman natin kung gaano talaga katagal si Orashare bago maubos at gaano siya kabilis pag-change out. So, okay. Thank you. Hanggang dito na lang. Bye-bye.